Thanks for staying tuned to Times Now. I'm Kritsween Walia, and we start with a very shocking update coming in. A shocking remark, a sexist remark by DMK Neta Saidai Sadiq, who has in fact made a reference to Khushbu Sundar, the BJP leader actor from the state, calling her an item. In fact, very derogatory remarks at that have been made by the DMK Neta. And now questions being asked of the Stalin sarkar on as to why this kind of a silence is being witnessed, because apart from Kanimozhi, the DMK MP, no one has so far come out with an apology or condemned the DMK Neta's statement or taken any sort of action for that matter. So yes, a reaction that has though come in from DMK MP Kanimozhi, but a shocking sexist remark from DMK Neta Saidai Sadiq that has raised several eyebrows. Let me go across to Prapanch joining us with more details. Prapanch, first up, put that statement of Saidai Sadiq in context for viewers to understand how shocking this truly is. Now, Saidai Sadiq was speaking at a public meeting. He is a DMK public meeting speaker. When he spoke, he was in fact referring about the growth of the DMK party, and he was also comparing with the growth of BJP party and how they were in fact growing in that in Royapuram constituency in Chennai, North Chennai area. So while speaking that, he was comparing how the DMK had several senior leaders who were developing the party in that particular area, and said that BJP had bought in 4 items. This is the word which is a very derogatory word used against women. Now he said that Khushbu, Gayatri Raghuram, Gautami, Namita, these are the 4 actresses who have turned politicians and BJP leaders. He termed them as items, and he also made another remark which could not be told on air. So for the sake of it, we are not telling, but that was also a derogatory remark that was made against the senior leader and the senior BJP leader, and also this was condoned. This was not accepted by and it was condemned by DMK MP Kanimozhi. Also sought an apology publicly, because earlier Khushbu was upset with this remark, and Khushbu had tweeted out saying that this shows what kind of an upbringing, what kind of a toxic environment he must have brought up in. And also she asked if this was if the followers are coming there. And stay on with us, Prapanch. We have Khushbu Sundar herself joining us on the phone line. Khushbu, thank you for taking out your time and really speaking to us on this very concerning story. First up, tell us about how you felt. This is a remark that has been made by a DMK Neta against you. This is not the first time this has been spoken or the first time DMK leaders have reacted in this way. We have seen in the past how DMK leaders very unfortunately have been speaking about women in a very degrading manner, and actually, speaking about their integrity and their dignity. And I was not in town, so when I flew back in Chennai, I read this and somebody forwarded it to me, so I was absolutely aghast that these kind of comments were made on a platform by one of the speakers, and you had one of the ministers on the dais along with the speaker, and he actually did not condemn it. Neither he, asked this man to stop, because he continued justifying himself after making such degrading and disgusting comments. Now, though I really appreciate that when I raised this issue, DMK MP and the new General Secretary, Joint General Secretary Kanimozhi actually came up in support and said that she condoned this, and her leader and the party themselves do not appreciate this kind of comments made against women. But what the damage has to be done has already been done. Now, what I really want is to see if the Chief Minister would have the courage to expel this person from his party, make sure that nobody else speaks about women in such a degrading manner. Khushbu, it's been so many hours. Are you deeply hurt that no strict action against this man has been taken? All right, we have Saidai Sadiq joining us on the phone line. Stay on with us, Khushbu. You can perhaps put out your questions directly to him. Saidai Sadiq, we have Khushbu Sundar on the phone line, and she just told us how deeply hurt she is and how insulted she feels because of the remark that you made against her. என்னுடைய பேச்சு அங்க தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது, தவறான அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் என்னுடைய பேச்சு திருமதி குஷ்பு சுந்தர் அவர்களை மனம் புண்பட்டிருந்தால் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். I am sorry. Are you saying sorry, sir? Are you apologizing to her?
ஆமா, நாம அதாவது என்னுடைய பேச்சு அங்க மேடையில நான் பேசிய அர்த்தம் வேறு, ஆனால் பொருள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது வேறு. இரண்டாவது என்னுடைய பேச்சு தவறான முறையில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக நான் என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So I'm not very well versed with Tamil, so I'm really not being able to understand what you're saying. I'll go across to Prapanch, my colleague, also in just a bit. Khushbu, if you're still on the phone line, what do you make of what Mr. Sadiq has to say? Khushbu, are you there with us? Hello. Okay, seem to have lost that line with Khushbu. Sadiq sir, we will put out what you're saying and have our colleague join us in just a bit to convey what your message today is and how you're justifying your statement, whether or not you're apologetic or not. நீங்க வந்து அதாவது வந்து அந்த மேடையில பேசும்போது அங்க அமைச்சரும் இருந்தாரு, அங்க வந்து அவரும் இருந்தாரு. அவருக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும்போது அதுல நீங்க குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தீங்க. இந்த மாதிரி இந்த 4 லீடர்ஸ் பிஜேபி லீடர்ஸ் வந்து நீங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க சொல்லியிருந்தீங்க. இல்ல நான் அதான் சொல்றேன். அமைச்சர் உடனே நான் பேசி உட்கார்ந்த உடனே அமைச்சர் என்ன கண்டிச்சாரு, அப்படி பேசக்கூடாதுன்ட்டு அமைச்சருடைய வருத்தத்தையும் தெரிவித்தாரு. நானும் மேடையில சொன்னேன், நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல. அது என்னுடைய வாய் வந்து என்னுடைய பேச்சு தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது, பொருள் எடுத்திருக்காங்கன்ட்டு. ஆகவேதான் நான் பகிரங்கம் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேன். அது வந்து தப்பா அவங்க மனசு புண்பட்டு வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து 4 தலைவர்கள் 4 பாஜக தலைவர்களை வந்து அங்க வந்து நீங்க இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லி பிரயோகப்படுத்துறீங்க. அது தொடர்ச்சியா கூட இன்னொரு ஒரு விஷயத்த ஒரு நிகழ்வை சொன்னீங்க. அதுவும் வந்து தவறா புரிந்து கொள்ளப்பட்ட என்னுடைய நோக்கம் ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்க, அப்புறம் திரும்ப வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நீங்களே மேடையில வேற. இல்ல நான் உங்களுக்கு அடுத்த செகண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் மேடையிலேயே சொல்லியிருப்பேன். யூடியூப் சேனல்லாம் இருக்கு, இதை தப்பா எடுத்து தப்பா போட்டுறாதீங்க. நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லலன்றது நான் மேடையிலேயே என்னுடைய பேச்சிலேயே சொல்லியிருப்பேன். என்னுடைய நோக்கம் அவங்கள வந்து இழிவுபடுத்துறது கிடையாது, விமர்சனம் மட்டும் தான் பண்ணோம். ஆனா அது தவறா பொருள் கொண்டு தவறா போய் சேர்ந்துருச்சு. அதுக்காக தான் நான் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேன். அமைச்சர் மேடையில் இருந்த அமைச்சரும் அதை உடனே கண்டிச்சாரு. அது நீங்க பேசுற அர்த்தம் போய் தப்பா போய் சேர்ந்துரும். தொடர்ந்து நீங்க வந்து விமன் எம்பவர்மென்ட் பத்தி நீங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்ஃபேக்ட் டிராவிடியன் மாடலை பத்தி வந்து தொடர்ச்சியா நீங்க பல கூட்டங்கள்ல பேசிட்டு வந்திருக்கீங்க. அதுல முக்கியமான பிரதானமா வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வந்து இப்படியாப்பட்ட ஒரு சில காமெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து மேடையில வரும்போது அது வந்து எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளலாம்? கட்சிக்காரங்க தொடர்ந்து பாக்குறாங்க, பொதுமக்கள் இதை பாக்குறாங்க. இல்ல எனக்கும் சகோதரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. எனக்கு தவறான தொடர்ந்தெல்லாம் பேசல. அவங்க ஏதாவது ஒரு கட்சியில எங்களை விமர்சனம் பண்ணியிருந்தா அந்த விமர்சனத்துக்கு பதில் சொல்லியிருப்பேனே தவிர தொடர்ந்து பேசுற நோக்கம்லாம் எனக்கு அறவே கிடையாது. நான் எனக்கும் சகோதரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இது தவறான தகவல் அப்படிலாம் இல்ல. அது மேடையில பேசினதை எங்களை ஹைகமாண்ட் கூப்பிட்டு என்ன கண்டிச்சாங்க. அப்படி பேசக்கூடாதுன்னு வருத்தம் தெரிவிக்க சொன்னாங்க. நான் வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்கேன், அதை மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேன். We have Mrs. Khushbu also online. Ma'am, Mr. Saidai Sadiq is also there. If you would want to, because he was in fact seen earlier apologizing for the comment he had made, want to ask a question to him. No, I definitely would like to ask him. I heard him speaking and he said that he did not mean to, say what he said. And on the stage also he said, people should not mistake me or make it into a controversy. But Sadiq, உங்களுக்கு சகோதரி எல்லாம் இருக்காங்க, நீங்களும் ஒரு தாய்க்கு பிறந்தவங்க, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா நான் கேட்கிற விஷயம் ஒண்ணுதான், உங்களுடைய டோனோ உங்களுடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு கீழ்த்தனமா இருந்தது அது உங்களுக்கு புரியாது. நீங்க ஒரு தடவை வீடியோ பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் படிச்சவங்க, புத்திசாலிங்க. நீங்க மத்தவங்க நான் மட்டும் தான் புத்திசாலி, மத்தவங்க ரொம்ப வந்து முட்டாளா இருக்காங்க. இஃப் யூ திங்க் எவ்ரிபடி எல்ஸ் இஸ் an idiot, then I think உங்களை விட ஒரு பெரிய இடியட் இந்த உலகத்துல இருக்க முடியாது. The way you spoke, the way you used the words, the way your actions and the taunt in the way you spoke is very clear what you meant. And let me tell you, one second, I haven't finished. நான் DMK ல இருந்திருக்கேன், என்ன பத்தி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். and DMK பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும். அத கலைஞர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இதுதானா, இல்ல டிராவிடனுடைய புது மாடல் இதுதானா நான் கேட்க வரேன் உங்களுக்கு. கலைஞர் கட்சியில நான் சேரும்போது, DMK ல நான் சேரும்போது முதல் வார்த்தை கலைஞர் என்கிட்ட சொன்னது, பெண்களை இழிவு பத்தி பேசாதீங்க. This is the first thing what Dr. Kalinger had given me, a lesson in politics first. And I'm quite ashamed to see that followers of Dr. Kalinger speak these lines. And I'm glad I'm out of a party like DMK where women are treated in such an irrespectful manner. I would really appreciate if our Honorable CM Stalin sir would have the courage
to speak to about this man in open and expel him from the party. Let me see if DMK president and the CM of this state, my state, has the courage to expel this man from the party. Madam, and Mr. Sajid, no, I refuse to speak to you, Mr. Sajid. It's below my category to speak to you. No, உங்ககிட்ட பேசுறது எனக்கு கேவலமா இருக்கு. உங்க மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட நான் பேச தயாரா இல்ல. I refuse to speak to someone who can speak. என்னோட பேச்ச நீங்க கேட்கணும்ல. உங்க பேச்ச நான் கேட்க என் பேச்ச நான் எதுமே கேட்க தயாரா இல்லீங்க. என்னங்க நீங்க சொல்ற அர்த்தம் என்னங்க? மேடம் நான் சொன்னது இல்ல வந்து மேடையில கூட்டம் போட்டுருக்காரு. என்ன முட்டாள் தெரியுதா? இல்ல தமிழ் தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் முட்டாள்னு நினைக்கிறீங்களா? இதே வந்து சரிங்க என் அம்மா வச்சுட்டு போட்டிருக்காருங்கன்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கா? போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. தைரியம் இருக்கா உங்களுக்கு? மேடம் நான் உங்களுக்கு ஒண்ணே You don't have the right to speak. You don't have the right to speak. நீங்க பேசுறதுக்கு தகுதி இழந்தவங்க. எங்க அம்மாவை நீங்க இதே திமுக இருக்கிற பொழுது இல்ல நான் என்னோட பேச்ச ஒரு நிமிஷம் கேட்டுக்கங்களேன். நான் கேக்குற கேள்வி ஒண்ணுதான். நான் இங்க பாருங்க தைரியம் இருக்கா உங்களுக்கு? இங்க பாருங்க நான் உங்களுடைய மனம் புண்பட்டிருந்தா மன்னிச்சுக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்க அதுக்கப்புறமும் பேசுறீங்க. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்க திமுக இருக்கிற பொழுது கேக்குறேன். சாஜித் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேக்குறேன். எங்க அம்மாவை போட்டிருக்காங்க சொல்ல தைரியம் இருக்கா உங்களுக்கு? மேடம் அதுக்கு தான் நான் பதில் சொல்றேன். என்னோட பேச்ச ஒரு நிமிஷம் கேட்டுக்கங்களேன். You have lost it, Mr. Sajid. Any explanation will not be taken from you. மேடம் இதே நீங்க திமுக இருக்கிற பொழுது இல்ல நீங்க நான் பேசி நீங்க ஒரு நிமிஷம் கேட்டுக்கங்களேன். I don't have to listen to you. I don't have to. I've seen the video and I don't have to listen to you. நீங்க இதே திமுக இருக்கிற பொழுது இதுக்கு வருத்தம் தெரிய வச்சிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா உங்க கட்சியில இருந்து யாருக்காவது அந்த மனம் இருக்கு. பெண்கள் இழிவுபடுத்தி பேசக்கூடாது. நானும் பகிரங்கமா மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேன். இல்ல ஆமாங்க நாளைக்கு கொலை பண்ணிட்டு மன்னிப்பு கேட்பீங்க அவ்வளவுதானே? ஒரே நிமிஷம் மேடம். என்னுடைய ஒரே ஒரு பதில ஒரே ஒரு பதில மட்டும் உங்க அம்மாக்காக உங்க சகோதரிக்காக பயன்படுத்திட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க. முடியுமா? அப்ப நீங்க மாதிரி ஆயிட்டீங்க மேடம். அப்படி ஆகாதீங்க. நான் எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் சொல்லி Ma'am, Khushbu ma'am, apparently he wants to make a comment, ma'am. He has initially had asked, which cannot be accepted. His comments could not be accepted, but he had earlier asked an apology, ma'am. If we could allow him to, in fact, speak, make his point, maybe because, in fact. We could also see that the comments that he had made was very derogatory. It could not be acceptable. However, he has sought an apology. He has publicly asked sorry. But just to get what he wanted to tell, just another, in fact, a couple of seconds. Just Sadiq sir, நீங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? மேடம்க்கு தெரியும். நான் மேடம் கூடயும் பொதுக்கூட்டத்திலையும் பிரச்சாரத்திலையும் கூட போயிருக்கிறேன் திருமதி குஷ்பு அவர்களோடு. இதே குஷ்பு திமுகலையும் காங்கிரஸ்லயும் இருந்த பொழுது அவங்க சொன்ன அவங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. நீங்க மன்னிப்பு கேட்டுட்டீங்களா சார்? Okay, Prapanch, you heard that conversation between Saidai Sadiq and Khushbu Sundar. First up, just break down the conversation in detail for viewers to understand how is it that Saidai Sadiq offered an apology, because, this kind of a remark that came in from him deserves no apology being granted from Khushbu Sundar's side. She wants strictest action against this DMK Neta. What did he have to say? Now we could see Mr. Saidai Sadiq also while he joined the broadcast. He had apologized. He had sought an apology for his comments, and we saw because Mrs. Khushbu Sundar was deeply affected, and in fact she was did not accept his apology because those statements were wrong, is what we can understand from the argument. Did he admit to making those comments? And what about the intent behind those comments? Because clearly he went far beyond saying the BJP, the Saffron Party, depends on these actors to make inroads into the state of Tamil Nadu. But he made it very, very derogatory. He took it even beyond that. We don't want to even touch upon those very sentences that were made by him in public domain. So did he speak of his intent while he was apologetic about what he said?
He said that his comments were misconstrued, misunderstood, in fact, which were on air, and he said he did not make those comments, but if at all it has hurt Mrs. Khushbu Sundar, he had asked apology. So he said that his comments were misconstrued and misunderstood is what he had commented, and subsequently we could see that Mrs. Khushbu Sundar said that she understood what the comments were, and she said she will not accept the apology, and she also said that she perhaps wanted a strictest at least on the face of it, a very sincere apology, because you're failing to admit to what you said in as many words while tendering an apology. Let's see how this plays out. Certainly Khushbu Sundar at the moment saying that the Chief Minister must break his silence. We're tracking that very closely. Thank you, Prapanch, for joining us with those details and tracking that story very closely for us. Slipping in a quick break for now.